থেকে দেখেছি প্রাইভেট স্কুলগুলো এই আজকে যে আমাদের রায়চৌধুরী বাবু বললেন যে ক্রিপ্টো কারেন্সি, বিটকয়েন, সতোশি নাকামোতো জানে, অ্যাকচুয়ালি রুরাল যে সমস্ত স্কুল আছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কেউই কম্পিউটারের অনেক ছোট ছোট জিনিসগুলোই জানেন না, এবং এই সমস্ত বিটকয়েন, সতোশি নাকামোসির ব্যাপারগুলো তাদের কাছে স্বপ্ন, তারা কল্পনাই করতে পারে না। আমি অ্যাজ এ হেডমাস্টার আমাদের এই 2 বছরের যে গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে, আমরা লোকাল জায়গা থেকে গ্লোবালি পৌঁছানোর জন্য এই ছেলেমেয়েদের কিভাবে অ্যাজ এ হেডমাস্টার আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, এটা পলিসি টাইমসের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে একটা প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন, থিওরিটিক্যাল নয়, এটা দিলে ভালো হয়। Good afternoon, all of you. I am Shudesh Nagore, the principal of St. John's High School. Previously, I was in Techno India also. Right now, I want to ask you one thing first. Mr. Rahman said that in USA they have given free laptop as well as free Wi-Fi connection to all the students. But in India, it's not possible at all. We cannot provide the laptops, neither we cannot provide the Wi-Fi connection to all the schools which are remotely placed. Like in India, 70% people are in the rural areas. So we cannot provide them the laptops. The students have no idea. Those who are in the government schools, they must be knowing. The students have no ideas how to operate those things. They have no idea how to connect with the Wi-Fi. So all these things is not possible for the rural areas. So it's really impossible for India. And second thing, what sir was saying, that I don't know his name, the headmaster of another school, he was saying that how we can implement these new innovative technologies in our schools where the teachers can be upgraded as well as the students will be upgraded. So as the head of the organizer webinars for the students, now when the students are getting this type of scope, they have come up with their ideas, they have spoken about the particular topic, so they have got the good reward from there. So this way we can really trying to improve the different types of, we have applied different types of techniques. Please, because there are many people with hands. So this way we have tried to innovate different types of new techniques which have helped the students as well as the teachers very much. Thank you. Thank you. Good practice indeed. There's a lady there in the 4th line. I am from Aliah University. Sir, our question হচ্ছে যে টেকনো ইন্ডিয়া থেকে যে স্যারটা এসে তার কাছে ইন্ডিয়ান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সার্ভে অনুযায়ী তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রায় 70% মানুষ গ্রামে বাস করে, এবং এই 70% মানুষের মধ্যে 75% মানুষের মানে মান্থলি ইনকাম 15,000 টাকা। সেক্ষেত্রে টেকনো ইন্ডিয়া সহ যে সমস্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানকার যদি আমরা ফিস দেখি সেটা খুবই হাই, সেটা মোটামুটি গ্রামে বাস করা মানুষের জন্য অ্যাফোর্ডেবল নয়। তো এখানে 52.5% ইন্ডিয়ানকে আমরা মোটামুটি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন থেকে মানে পড়ার জন্য যে খরচ ওঠাতে পারে সেরকম নেই। তো এখানেই যে বেসিক লেভেলে রুরাল আর আরবানের মধ্যে যে ডিসক্রিমিনেশনটা হচ্ছে, এই ডিসক্রিমিনেশনটা মেটানোর জন্য প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন সহ সমস্ত শুধু টেকনো ইন্ডিয়া নয়, সমস্ত প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের যে ইনিশিয়েটিভ কী আছে সেটা আমি জানতে চাইছি। ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. So we have lots of questions now, and we will quickly take up the answers. I'll go by the order of the speakers who have appeared. Dr. Shahidul Rahman, you are still there. So very briefly, this time please we will not make any lectures, we'll just specifically answer the questions. One question, digital divide, then language communication skills, then new innovative technology in school, then entitlement and scholarships, and then fees of private education. These are the 5 questions. We'll just stick to the answers. Over to you, Shahidul Rahman. You don't have to take every question, just take 1 or 2, whichever you feel like. How the infrastructure are supported by government. So in future, also in India, government can provide laptop and also can provide the training from the early age so they knows how to use the laptop. I think this is very important because this will be our integral part very soon. So that is why I brought these things that maybe in future
we all should think on how government can help us. Thank you. Mr. Rashid Arshad Mukhtar, any of the questions you'd like to respond? I'd like to talk about the entitlement part. There are schools already in Japan that engage their students, where the students are maintaining the hygiene of the school. So the false sense of achievement, the entitlement part, I think if the students from the very beginning, they are encouraged to take up what we call meaningless course, they're not meaningless actually. So if they can help with maintaining the hygiene and cleanliness in their school, and probably a lot of small things like basic course that you do. If you start with that, you're making them competent. You're making them earn for it, and I think that should help build some sort of cohesive. আমাকে বেশ 2-3টে মনে হয় উত্তর দিতে হবে। শুরু করছি যে আমাকে ডাইরেক্টলি টেকনো ইন্ডিয়ার ফিজ নিয়ে যেটা জিজ্ঞেস করলো, সেটা খুবই ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। যেটা বেশিরভাগ লোকেই জানে না, পিপল থিঙ্ক দ্যাট টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ইজ আ প্রাইমারিলি হায়ার এডুকেশন group. If you look at the number of students that we have, you'll see that about 40% of our students is in higher education, rest of it is in school education. টেকনো ইন্ডিয়ার কিন্তু 30টার উপরে স্কুল আছে, তার মধ্যে মাত্র একটা কলকাতা শহরে, বাকি সবকটা কিন্তু গ্রামের স্কুল। দিজ আর ইন tier 2, tier 3 cities where the average fees, monthly fees is not more than 1500 rupees. It is very very affordable, accessible, and it gives CBSE English medium education. আর প্রত্যেকটা স্কুলে কাতারে কাতারে বাচ্চারা আসে। তো তুমি হয়তো ইনফরমেশনটা জানতে না। এটা ছাড়াও আরেকটা জিনিসও জানা দরকার তোমার, যে টেকনো ইন্ডিয়া হ্যাজ এ ভেরি বিগ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটি। সেখানে আমাদের 18টা ITI আছে অ্যাক্রস দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, এবং we run DDU-GKY, BMKVY প্রজেক্টস এটসেট্রা, যেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট পয়সা দেয় এই স্কুলগুলো, এই স্কিল ডেভেলপমেন্টগুলো করার জন্য। এখানে কিন্তু তোমাকে কাউকে পয়সা দিয়ে পড়তে হয় না। So the notion, the very context of your question was mistaken, but of course it's not a bad thing to not know, but you should know that we have always been very very committed towards giving education at the grassroots level. না হলে কিন্তু টেকনো ইন্ডিয়ার এতগুলো ক্যাম্পাস না করে আমরা একটা বড় 40 তলার বাড়ি করে একটা ক্যাম্পাস করতে পারতাম, কিন্তু সেটা না করে আমরা এত জায়গায় ছড়িয়েছি কেন? যাতে আমরা ভালো এডুকেশন সব জায়গায় দিতে পারি। আরেকটা কথা কিন্তু মাথায় রেখো, যে টেকনো ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলেন যিনি, আমার বাবা প্রফেসর গৌতম রায় চৌধুরী, উনি কিন্তু একটা পোস্টম্যানের ছেলে। বাংলাদেশে, হ্যাঁ, আমার দাদু একজন পোস্টম্যান ছিলেন। তার বাড়িতে কিন্তু একটাই জিনিস একমাত্র শেখানো হতো, যেটার জন্য প্রচন্ড পেটানো হতো ওর 5 ছেলে মেয়েকে, দ্যাট ওয়াজ এডুকেশন। আর কিচ্ছু কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয়নি। শিক্ষা ছাড়া, the fact that you need to learn how to learn is the only thing that has been disseminated in my family. এইটা আমিও একটা জিনিসই বুঝি। I was brought up in a very middle class environment in my home as well, and to this date any unnecessary expense is looked down upon in my family other than education itself. So I hope that answers your question. There are enough number of opportunities for people from lower middle class backgrounds as well in Techno India group education institutions. Coming back to your point on what we can do, that is the only other question I'll take, I think, right now, about what you can do at the school level. আমি কিন্তু আজকে যে স্টেজে আমার কথা বলতে এমনি খুব ভালো লাগে। I've always enjoyed that. Most of that learning happened in school way before I went into college. আপনি বললেন তাকাশি নাকামোতোর কথা, you were talking about cryptocurrency, bitcoin ইত্যাদি। এগুলো তো forever changing, এগুলো তো transient, এটা আজকে হবে কালকে চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু স্কুলের মধ্যে I went to বিড়লা হাই স্কুল আর সেন্ট লরেন্স, এই দুটো আমি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। দুটো স্কুলে কিন্তু খুব ভালো করে আমাদের যেটা শেখানো হতো, এক হচ্ছে রেসপেক্ট, আমাদের টিচারদের প্রতি রেসপেক্ট ইত্যাদি, এবং আমাদের ফেলো কলিগদের প্রতি রেসপেক্ট। কারণ আমি বিড়লা হাই স্কুল যদি হয়, দেওয়ার পিপল মারওয়াড়ি, গুজরাটি, বাঙালি সবাই একসাথে পড়ছে। সেন্ট লরেন্সে সেম খ্রিস্টান প্রচুর, হিন্দু প্রচুর, সবাই পড়ছে। There was a lot of sense of respect that was taught, and most importantly what was taught is how to learn. Because if we know how to learn, তাহলে কিন্তু হায়ার এডুকেশনে গিয়ে পড়াশোনা করতে কিন্তু আলাদা করে আমাকে বিটকয়েন পড়ানোর জন্য বা ক্রিপ্টোকারেন্সি পড়ার জন্য মানে সেন্স অফ কিউরিওসিটি ইজ অলরেডি টট অ্যাট দ্য স্কুল লেভেল ইটসেলফ। আপনি ওটা চেষ্টা করতে পারেন। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল, আমার এক নিজস্ব ফ্যামিলি মেম্বারই আছে, যে আমাদেরই এক কলেজে পড়তো। সে 4th ইয়ারে উঠে ফেল করে।
সে মানে আমাদের একটা কলেজে পড়তো, গ্রামের কলেজে। অ্যান্ড কেন ফেল করে, কারণ ও ইংরেজিতে লিখতে পারতো না। ইংরেজিতে হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যেটুকুনি লিখতে হয়, বাংলাদেশের ছেলে কলকাতায় এসে বড় হয়েছে, লিখতে পারতো না। হোয়াট হি ডিড, হি আফটার হি ড্রপড আউট অফ 4th year of college, he spent 2 years of his life trying to teach first and trying to learn first and then teach at the British Council in Kolkata. And he learned English to a point where he was able to disseminate information and knowledge in English. Then he came and met me. He's like, আমাকে একটা যে কোনো চাকরি দিন, আমাকে পয়সাও দিতে হবে না, I just want to practice my English skills. The fact that he hustled and today he is one of my general managers in one of my organizations. The fact that ও কিন্তু engineering এ ফেল হতে পারে কিন্তু লাইফে কিন্তু পাস। এবং এইটা কিন্তু ভেতর থেকে ওই খিদেটা আসে, এটা কিন্তু স্পুন ফিড করে হবে না, যাদের হওয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মতো ফরওয়ার্ড লুকিং যারা এডুকেটেড আছেন তারা চেষ্টা করতে থাকুন। অ্যান্ড আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি টু সি যে আজকে এখানে আমরা ইন্ডিয়া এডুকেশন কনফারেন্স আছে। আই থিঙ্ক from your case studies and the representation you bollen apnar all of these case studies we learned, truly it was an educators summit. And the fact that I have learned, I would be very very happy to collaborate with all of you, all of the government schools, and see what we can do together. Please reach out to me. I'm very very accessible on LinkedIn, and I would be very happy to work towards the development of this state. Thank you very much. Thank you, Meghdut.